Ma'am. Good afternoon. Yeah, sorry, good afternoon. It's okay. 1 minute आधीच afternoon झालं, so it's okay होतं कधी-कधी. How are you? How was your day yesterday? It was fine, nice. Thank Okay. you. What about you? Okay, my day was great. It was a bit relaxed because of Pune Bandha. I had all online classes only. I did not have any offline classes yesterday. So Yeah, it was good. And taking online classes of offline classes was also exciting. okay. When you see them sitting at their I, home instead of a classroom, it's different. Yeah. yeah, it's different. Yeah. I Yes, forgot you to were saying upload something. yesterday's homework. You only And had to go I through will, parts of it once. अजून काही केलंय का तुम्ही? केलं असेल तर चालेल, काही प्रॉब्लेम नाहीये. अजून ऍज सच मी काही केले होमवर्क मी. दिला नव्हता. हा. पण मला इथे कन्फ्युजन होतं. ओके. कुठे एक्झॅक्टली? ते थर्ड याच्यात होमवर्कचा थर्ड जो आहे तिथे व्हॉट डू यू पीपल कॉल यू व्हॉट डू ऑप्शन पीपल कॉल 2 यू? दिले. हा, इट्स केन, ओके. तनाका और अजून एक ऑप्शन होतं तिथे कन्फ्युज होत होतं. एकच मिनिट मला ओपन करू द्या बुक. हो. युनिट 1 मध्येच म्हणताय ना तुम्ही? हो. अजून ओके, लेट मी शेअर माय स्क्रीन. एक्सरसाइज नंबर सांगा ना मला. थर्ड पॉइंट नंबर इट्स ते कालचं आपलं झालेलं होतं ना, प्लीज कॉल मी बॅक, त्याच्यात थर्ड मधला 6th क्वेश्चन. ओके, एक मिनिट. हे नाही मग. एकच मिनिट. हे वाला म्हणताय का? इथे इथे नाही, होमवर्क मध्ये. होमवर्क मध्ये ना? हो. हे वाला 6. हे वाला म्हणताय का हा खाली? हा हा हे हाच वाला what 6 do जे people call आहे. you? Okay, then you will say हा everyone calls me Ken. हे answer proper राहील because if you answer it's Ken Tanaka, so it will be I forgot your name. असं कोणी जर विचारलं, I'm sorry, what's your name again? Like this one, 4th number सारखं. Then you will say it's Ken Tanaka. But इथे तो काय विचारतोय की people, what do people call you? म्हणजे लोक युजली तुम्हाला काय म्हणतात? आता तुमचं पण नाव जसं की गीता आहे. So काहीतरी निकनेम असेल, पेट नेम असेल, right? So that way he is asked, what do everyone call you? Okay, so everyone ओके calls me, that's what you will answer. Okay. ओके. आणि Yes. फोर्थ काय फॉरगॉट, म्हणजे आय फॉरगॉट युअर नेम म्हणलं तर तिथे हाय इट्स केन तनाका. Yes, yes. ओके I'm sorry, what's your name again? असं विचारणार. ओके. I forgot your name म्हणण्यापेक्षा आपण what's your name again म्हणू शकतो. बिकॉज आपण विसरलोय हा हे हायलाइट करून द्यायचं नाहीये आपल्याला. इट्स सिम्पल हा टू से इट लाईक. ओके, हा त्यामुळे राईट. हा आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये पण आय एम सॉरी तुझं नाव काय होतं असं म्हणतो ना. हा हा, सो दॅट्स व्हॉट. ठीक आहे. ओके. अजून काही? नाही, ओके. अजून थोडंसं शिकलं की. येस, नो प्रॉब्लेम. आज आपला चॅप्टर संपला नव्हता ना काल, त्यामुळे ठीक आहे, काही हो, प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. काही प्रॉब्लेम नाही. याच्या नंतर गेला तरी आज आहेत पिकअप करायला ती माझ्या मुलीला. अच्छा, दॅट्स ग्रेट. ठीक हा आहे. आज आपण युनिट 1 संपवून आपण युनिट 2 पण स्टार्ट करणार आहोत आज. ओके, सो वी फिनिश टिल हियर. वी फिनिश दिस एक्सरसाइज yesterday, right? येस. What are they like? ते वाला आपण केलं. Okay, so here we first look at some greetings from around the world. Basically, if you go to different regions, everyone has different way of greeting, right? So if you say handshake, a handshake is more famous in say United States.
आपल्या इथे आपण काय करतो, आपण नमस्ते करतो, राईट? दॅट्स आर Namaste. वे ऑफ हाँ, ग्रीटिंग. In some places, they greet by a kiss on the cheek. Okay. Then some yeah. people bow. Bowing कुठे famous आहे? So you will say in China, in Korea, in these kind of regions like Asian countries, Mm, it's famous. Okay. याच्यानंतर काही okay. कंट्रीज मध्ये हग पण फेमस आहे किंवा अ पॅट ऑन द बॅक और अ फिस्ट बम्प. सो इन एव्हरी रिजन इट चेंजेस. सो युअर होमवर्क इज दॅट यू हॅव टू नेम देम. ओके, ह्याला फाइंड आउट करायचंय की हे ग्रीटिंग्स कोणत्या कंट्रीज मध्ये फेमस आहेत अँड यू हॅव टू बेसिकली कम्प्लीट द चार्ट अकॉर्डिंगली. ठीक आहे, जसं की फर्स्ट वाला इथे दिलंय की युनायटेड स्टेट्स आहे, तर बाकीचे तुम्हाला Mhm. लिहायचे आहेत. So there can be more than one country also. Okay. असं नेसेसरी नाही की Okay. एकच कंट्री असायला पाहिजे. हो हो. So that's your homework. You will try to find it out. Why we are doing this activity? Because we should be culturally open, right? आपल्याला माहिती पाहिजे की various cultures मध्ये काय होतं. Now that you are learning English, say in future, like one of my students in past, she shifted to UK. Okay, so some of my students shifted to say Paris. So they should know की various cultures मध्ये कसं behave केलं जातं. That's why या बुकचं नाव पण इंटरचेंज आहे आणि you will see various countries, various people. परत आपण पुढे जाऊन हे पण इंडिया पण आहे याच्यामध्ये रिप्रेझेंट केलेलं. सो प्रत्येक कल्चरचं वेगळं वेगळं असतं, बिहेवियर टाईप, गेस्चर्स, सगळं काही. सो दॅट्स वाय आय लाईक दिस बुक, की याच्यामध्ये आपल्याला कल्चरली अप्रोप्रिएट बिहेवियर पण शिकवला जातो, की आपण कल्चरली अप्रोप्रिएट किंवा कल्चरली ओपन कसं राहू शकतो. ओके, so that's what we Okay. look at overall in this course also. Okay, so that ठीक is है. important for us. So try to find it out. Okay, now we go to the next part. How is it going? So again, we are going to listen to this conversation. Okay, Okay. yeah, just 1 minute. Yeah, Okay. Exercise 7, Conversation. आवाज येतोय ना? हो. How's it going? Listen and practice. Hey, David. How's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So, are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure, let's go. Okay. Okay. Yes. So how is it going? How is it going is another way of asking की how are you म्हणून किंवा कसं चाललंय आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना. So it's another way of asking कसं चाललंय. So he says fine, thanks. How are you? Now we saw yesterday that Sunny and David met in a club and Elizabeth introduced them, right? So they are meeting together in the campus, on the campus, and they are asking about each other. Okay. So he asked, how are you? So she says, pretty good. And she asked, are your classes interesting this semester? म्हणजे तुला classes जे आहेत ते आवडतात का सेमेस्टरचे? Then he says, yes, they are. I really love chemistry. Okay. Then she asks, oh, chemistry. Then are you and Beth in the same class? म्हणून की तिला आठवतं की तिचे पण chemistry classes असतात म्हणून. Then he says, no, So, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Okay. Then she says, I am on my way to the cafeteria. म्हणजे cafeteria चाललंय. Do you want to join? Then he says, let's go. Okay. That's what we look at. Now, are David and Beth in the same class? no. No. Good. Okay. So here we look at yes and no questions. Yesterday, do you remember we focused on close-ended question? We discussed about open-ended questions and close-ended questions. So our close-ended questions are of this type. Okay. Are David and Beth in the same class? And you said no. So our answer is expected as yes and no, and short answers with B. म्हणजे आपण B सोबत short answer reply कसा देऊ शकतो? तर फक्त no म्हणण्याच्या ऐवजी you could have said no, they are not. Okay, no, they are not. That's how your short answer should be. Okay. And so that's how we ask, are you free? Then you can say, yes, I am, or no, I am not. Is David from Mexico?
Yes, he is or no, he is not. आता just like I said yesterday, आपल्या कोर्समध्ये आपण कुठेही शॉर्ट फॉर्म्स यूज करत नाही. सो आपल्याला या शॉर्ट फॉर्म्स वरती फोकस जास्त करायचा नाही. वी हॅव टू फोकस ऑन द फुल फॉर्म्स. शॉर्ट फॉर्म्स ना इंग्लिशमध्ये कॉन्ट्रॅक्शन्स पण म्हटलं जातं. So we don't have to focus on the contractions. We have to try using the full form. Okay. Is Beth's class Okay. in the morning? Yes, it is or no, it is not. Okay. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. No, we are not. Are your classes interesting? Yes, they are. That's how we can answer. Okay. Now, Okay. same way, you have to try solving the exercise. The sentence structure, they expect yes and no questions. They expect the answers yes, I am, or no, I am not. We start with the helping verb is, am, are, depending on our subject. मग आपला subject येतो आणि मग object येतो आणि मग question mark येतो. Okay. And the answer Okay. will be yes or no, the subject and is, am, are. Okay. Okay. Yes. No असेल तर not use करणार आपण. So try solving this exercise now. I'll give you 5 minutes. Okay. Yeah. Yes. पहिल्याचं yes, she is from Chicago. Yes, she is. She is from Chicago. Correct. Good. Yeah. Chicago कुठे Are आलं? Chicago कुठे आलं? Chicago कुठे आहे? United States. Good. United Correct. States. So second one is English class at 10. No, it is at 11. No, it is not. It is at 11. No, it is not. Negative है ना, so not use करना अपन. No, it is not. Okay. Okay. Are you and Monique from France? Yes, we are from Paris. We are fourth from one. Paris. Okay, असं सांगणार. We are from Paris. Correct. Fourth one, are Mr. and Mrs. Tavares American? No, they are not Brazilian. They are not. They are Brazilian. Okay, दोन वेगळे सेंटेन्स आपण इथे रिफर करतोय. ओके, इथे पण आता तुम्ही बघितलं नो दे आर नॉट आणि मग परत आपण दे आर ब्राझिलियन असं म्हणणार की ते आपण मराठीमध्ये पण तसंच आन्सर देतो ना, नाही ते नाहीये, ते ब्राझील मधून आहेत. ओके, ते अमेरिकन नाहीये, ते ब्राझील मधून आहेत. आपण ते परत यूज करतो सेम वे. ओके, They are from Brazil. असं येईल का? They are Brazilian. Brazilian is a nationality. Brazil is a okay Country. yes. Yeah. Hey, आता now in exercise B, you have to try answering about you. ठीक आहे. आता same way इथे जर तुमचा answer असेल no, I am not, तर तुम्ही correct information देणार. Okay, for example, the first one, are you from the United States? You will say no, I am not. I am from India. Okay, so it's a false information. Its answer is no. Then you will give right information. Okay, try it. I'll give you 2 minutes. लिहून काढा answers, but हो, मी ट्राय केलंय, फक्त मी ते येस आणि नो मध्ये केलेलं आहे. okay. हो. Are you from the United States? No, I am from India. Is your teacher I from am not. Canada? No, I am not. I am from India. I am not. Not necessary. Okay. Okay.
Is your teacher from Canada? No, she is not. Not. She is from India. Good. Is your Correct. English class in the morning? No, Mhm. not in the morning. It's in afternoon. No, it is not. No, it is not. It is in the afternoon. Okay. Afternoon. Okay. Hmm. You and your best friend the same age? Mm-hmm. Yes, we are same age. Okay. Yes, we are. Yes, we are पण फक्त म्हणू शकतो काही प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक आहे? Yes. Okay. Understood this part? Now we go to Yes. the एक minute. Hello Yes. and good. Now we look at the word power. Word power is very easy for you because we almost use it every time. So do this for homework. What you have to do is you have to put them into the category की आपण ते greet करण्यासाठी use करणार आहे का goodbye बोलण्यासाठी use करणार आहे. So it's very easy for you. Okay. Okay. ते homework साठी करून घ्या. आणि खाली Nitika. याची responses match करायचे. For example, if someone says have a good day, then you will answer thank you, you too. Okay. It's very easy. So you do it for homework. Yeah. Now we are going to do the listening. Alright, done. Already done? Very good. Now we are going to do the listening task. What's your name again? We are going to listen to that. Okay. तुम्हाला फक्त answers लिहून काढायचे आहेत. Now over here you have to focus on the listening for details. जेवढं आपल्याला पाहिजे ना तेवढंच आपण ऐकायचं. बाकीचं आपण ऐकायचं फोकस करायची ट्राय करायची गरज नाहीये. ठीक आहे. We are just going to listen for the details that we need in this listening part. Okay. Okay. Yeah. Let me play the audio. 1 minute. Yeah. Exercise 10, listening. What's your last name again? Listen to the conversations. Complete the information about each person. 1. Chris, this is my friend Lucy. We're in the same English class. Hi, Lucy. I'm Christopher Olson, but everyone calls me Chris. Nice to meet you, Chris. What's your last name again? It's Olson. Olsen. And where are you from, Chris? I'm from here, United States, originally from Los Angeles. Wow. How do you like Los Angeles? Oh, I love it. It's my favorite city. 2. Okay, Ms. Sanchez, let me just check this information. Is your first name spelled Isabel? No, it's not. My first name is Isabella. It's spelled Isabella. Okay, thanks. And you're from Argentina, right? No, I'm not from Argentina. I'm from Mexico. Oh, sorry, Mexico. But you are studying English. Actually, I'm not. I'm a business student. Business. Okay, got it. सो हे जे असे क्वेश्चन्स आहेत ना ते आपल्या इंग्लिशच्या एक्झाम्स मध्ये पण तसेच येतात जेव्हा आपण एखादी एक्झाम देतो ना लिंग्वा स्किल एक्झाम म्हणा किंवा मग बेकची एक्झाम म्हणा जे चुकीची इन्फॉर्मेशन जे स्टार्टिंगला देतात ना ते आणि आपल्याला वाटतं आपण लिहायला जातो तो आन्सर इट इज ऍक्च्युअली कॉल्ड डिस्ट्रॅक्टर्स ते मुद्दामून चुकीचे इन्फॉर्मेशन देतात दॅट यू इफ यू डो नॉट अंडरस्टँड त्याच्या पुढचं ऑडिओ आपण नाही ऐकलं इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस ऑडिओज यू गेट डिस्ट्रॅक्टेड अँड यू राईट इट डाऊन एज एन आन्सर ओके म्हणजे तुमचा जो लिस्निंग टास्कला 0 तुम्हाला मिळून जातो सो दे आर कॉल्ड डिस्ट्रॅक्टर्स ओके दॅट्स वाय वी फोकस ऑन सच काइंड ऑफ ऑडिओज ओव्हर हियर आणि एक्झाम्स मध्ये पण असेच ऑडिओज येतात त्यांचे 3. Excuse me, are you Hyung Kim? Yes, I am. Is your brother Minho Kim? Yes, he is. Tell me, is Minho still here at the university? No, he's not. He's at home in South Korea. Oh, he's in South Korea? Is he in school there? Yeah, he's at Seoul University this semester. Okay, did you get all the answers?
येस आन्सर्स भेटले का सगळे? हा थर्डचं कन्फ्युजिंग होतं ना. सर ना तिच्या फर्स्ट नेम इज मिंहो, लास्ट नेम इज किम आणि वेर इज ही फ्रॉम? सो ही इज फ्रॉम साऊथ कोरिया. ओके साऊथ कोरिया. ओके या बाकी सगळे भेटले का आन्सर्स? हो. Okay, great. Okay, and with this we are done with our chapter. Reading task you will do it for homework and you will solve this exercise also. Okay, the homework साठी करून घ्या. We are done with unit 1. We will go to unit 2 now. Okay. ओके. काही क्वेश्चन आहे का unit 1 मध्ये? नाही सध्या तर. परत असेल तर येस जस्ट स्टडी वन. आणि मी नोट्स पण दिलेले आहेत, त्याचे नोट्स आहेत मी ग्रुपवरती पण आज पाठवून देईन. नोट्स आहेत आपले बनवलेले, मी स्पेशली बनवलेले आहेत. व्हॉट एव्हर द ग्रामर रूल्स आर देअर, जे मी फक्त एक्सप्लेन केलेले आहेत ना. पीपीटी मध्ये सगळे इलॅबोरेटिव्ह नाही टाकले, पीपीटी मध्ये फक्त नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. नोट्स एकदा गो थ्रू करा, त्याच्यामध्ये अजून पण इन्फॉर्मेशन आपण दिलेली आहे. ओके ओके. येस. सो मी ते व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवून देईन. मी जे काल तुम्हाला लिंक पाठवली ना, इट्स देअर ऑन टीचमेंट ऑल्सो, इट्स देअर ऑन ड्राईव्ह ऑल्सो. सेम गोष्टी तुम्हाला दोन्हीकडे भेटतील. ओके सो डोंट गेट कन्फ्युज. दोन्हीकडनं एकीकडेच कुठेतरी ऍक्सेस करा. ठीक आहे. यू डोंट नीड टू ऍक्सेस इट फ्रॉम बोथ द प्लेसेस. एकीकडून कुठे ऍक्सेस केला तरी पण पुरे आहे. ठीक आहे. लेट्स स्टार्ट. एक मिनिट. Yes. So we'll start with what do you do? That's what our chapter is today. So first thing that we look at is time over here. Here we look at part-time jobs. The top 6 student part-time jobs which are famous in United States. Mostly बघायला गेलं फक्त United States मध्ये famous नाही, they are famous over the world, all over the world. Okay. You will see usher, you will see tutor, you will see a team assistant, you will see caregiver, you will see server and a fitness instructor. Do you know what a usher is? माहिती का usher काय असतं? Usher. The first word which is given. Usher. Do you know what usher is? Okay. Usher is a person basically who guides you in say a theater when you go and show him your ticket. Okay, he tells you which seat to take, where your seat is located. पहिले थोडं फेमस होतं, आता अशर आपण खूप कमी बघतो बिकॉज ऑफ कोविड अँड एव्हरीथिंग अँड बिकॉज ऑफ युअर ऑनलाईन तिकीट्स. पण पहिले जेव्हा ऑफलाईन तिकीट्स आपले असायचे तेव्हा अशर जास्त होते. अदरवाइज यू विल सी एन अशर इन एक्झामिनेशन हॉल ऑल्सो. ही टेल्स यू वेअर युअर सीट इज लोकेटेड. राईट. आता आपल्या इथे टीचर्स युजली सांगतात, पण बाहेरच्या कंट्रीमध्ये युजली एक वेगळा अशर असतो. ठीक आहे. हु गाईड्स. सुपरवायझर वेगळा असतो, अशर वेगळा असतो. सेम वे when you go to restaurants. When you go to restaurants, there is one person who tells you, no, table for how many people. Then you tell him 2 people, 4 people. Then he tells you, okay, you can sit over there. तर हे जे गाईड करतात ना आपल्याला या प्लेसेस मध्ये गेल्यावरती, these people are called usher. Okay. After that, we have tutor. You already know what a tutor is. Team assistant. Basically, these are there in sports teams. आणि ते फक्त असिस्ट करतात. जसं आपल्या मॅच क्रिकेट मध्ये we have 13 player or 12 player ना, who is only there to help out. So तसे team assistants असतात. Caregiver are for both, for old people and for children. जे care घेतात when you are not around. You can assist, you can assign them the work that needs to be taken care of. Okay. जे लहान मुलांचं केअर घेतात त्यांना आपण बेबी सिटर म्हणतो आणि मोठ्यांचे जे केअर घेतात त्यांना केअर गिव्हर म्हणतो. ओके. केअर गिव्हर. लहान मुलांना बेबी सिटर. केअरटेकर, केअर गिव्हर एकच ना. हा इट्स द सेम थिंग, जस्ट डिफरंट नेम्स दॅट वी. ठीक आहे. त्याच्यानंतर we have our server, which is like a waiter. He serves. आपण त्याला waiter म्हणतो. Again, US English, UK English difference. Server is the same thing. This servers. Okay. Same way we have fitness instructor. They instruct
us with fitness. Now, for fitness instructor, most of the time you will need a license to guide people with fitness. बाकी सगळे जॉब जे आहेत त्यांना लायसन्सची गरज as such लागत. That's why students can take it up as a part-time job. Even in India, you will see undergrad students working part-time, say MACD, in Domino's or such kind of places. जे आपले फूड चेन्स आहेत त्याच्यामध्ये because they don't need you to be a graduate and they don't need any kind of license or any kind of qualifications. Okay. याच्या व्यतिरिक्त पण जॉब्स असतात पण त्यांना मग तुम्हाला you need either a license or you need graduation degree or a specialization degree. So these are some famous part-time jobs. Okay. Now, according to you, what is the average number of working hours per week in India? According to you, I want you to guess. 9 hours per day. 5. 5 Okay, days. so per week, how much does it go? 9 hours. No, per week 45 hours. 45 average. hours. Yeah, average. Okay. Now त्याच्यामध्ये पण 9 hours ची ड्युटी असते तर त्याच्यामध्ये 1 hour usually डिपेंड करतं कंपनी टू कंपनी. 1 hour usually तुमचा हा असतो लंच ब्रेक असतो. So that doesn't count as your working hour. Okay. 40 hours. 40 hours च्या आसपास आपण म्हणू शकतो. Okay, good guess. Now here we have some words. Do this for homework. It's very easy for you again. There are some types of jobs which are given on the left hand side. You need to put them into the correct category. That is, say, office work, food service, travel industry, or entertainment business. Okay. All of them are very easy. Website designer is the person who designs websites. Okay. So website banauto. Now understand this, that there is a difference between a coder or front-end developer or website developer and website designer. Okay. There is a difference between that. So do this for homework. खूप easy आहे तुमच्यासाठी हे म्हणून आपण homework साठी करतो. ठीक आहे. We will go to the next part. Now here we have a speaking activity, but before that you will need to match these sentences. So looking at the pictures, you will try to match each person काय काम करतं. Here we are looking at how to frame the sentences also. Our subject, verb, object, त्या system. Okay. So our subject is a salesperson. What does he do? He sells clothes. She or he. And where does he work? He works in a department store. Right? So same way, you have to try matching all the other ones. I will give you 5 minutes. Okay? And then you have to tell me in a whole sentence. She is a salesperson. He, she, diste aplyala. So we will say she in the first number photo. She is a salesperson. She sells clothes. She works in a department store. अशी करून तुम्हाला sentence बनवायची आहे. Okay? Okay. Yes. पहिलं match करा ABC आणि मग त्यांचं मला full sentences मध्ये तुम्हाला सांगायचं आहे. Take 5 minutes and then you can tell me the answers. Okay. Yeah. Okay. A chef is a person who cooks for food and he works in a restaurant. He cooks food. Okay, he cooks food and he works in a restaurant. Correct. Good. Yeah, restaurant. A mechanic who fixes cars and he works in a garage. Garage. Okay. Garage. A carpenter who builds houses and he works for a construction company. Correct. Good. A reporter who writes stories and he works for a newspapers. Good. A nurse who cares for patients and she works in a hospital. Correct. Very good. Okay. Now that's how we move to our conversation part. Here again I am going to play the audio. Okay. Okay. आता ऑडिओ ऐकता ऐकता तुम्हाला रीड पण करायचं आहे. ओके.
Hmm. To the rest of the conversation. What does Jason do? एकच मिनिट. Time job, too. You're heaven. Exercise 4, Part B. Page 9, Exercise. एकच मिनिट त्याच्यामध्ये. Page 9, Exercise 4, Part B. ओके, त्याच्यामध्ये पार्ट ए नाहीये. पार्ट ए आपण चूज करून घेऊ. ओके, ऑडिओ जरा दुसरा बघावा लागेल मला. रीड द पार्ट A1. हे कॉन्व्हर्सेशन रीड करा. जोरात रीड. Okay. Jason, where do you work, Andrea? Andrea said, I work at Thomas Cook Travel. Johnson, oh, really? Jason, oh, really? What do you do there? Andrea, I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Jason, wow, how interesting. Andrea, yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Jason, oh, I'm a student. I have a part-time job too. Andrea, where do you work? Jason, in a fast food restaurant. Andrea, which restaurant? Jason, Hamburger Heaven. Yeah. So here we see that Andrea works at a Thomas Cook Travel and she's a guide, tour guide. Okay, she takes people on tours to countries. Okay. त्याच्यानंतर he says, wow, that's interesting. She says, yes, it's a great job. I really love it. So she is describing her job. And then she asks, what do you do? Then he says, I'm a student, but I have a part-time job too. Okay. Then where do you work? In a fast food restaurant. Fast food restaurant, basically like McD, KFC, all these are fast food restaurants. Okay. Which restaurant? Hamburger Heaven. Yeah, that's how they answer. Now, here we are going to listen to the rest of the conversation and we have to focus on what does Jason do exactly and how does he like his job. ठीक आहे? तो exactly काय करतो आणि त्याचा job कसं वाटतं. Yeah, that's what we are going to focus on. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I'm a cashier. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers too. So, how does he like? What does he do exactly? He's a cashier, usually takes orders. Okay. And how does he like his job? Yeah, he gets hamburgers free. Yeah, he gets hamburgers free, so he loves his job kind of because free food कोणाला नाही आवडत, right? सगळ्यांनाच आवडतं. Yeah. That's what we look at over here. Okay. Okay, one minute. Yeah. Now, माझा PC थोडा hang होतो. Just 1 minute. Yeah. What is the name of the restaurant Jason works in? Jason, yeah, Hamburger Heaven. Hamburger Heaven. Okay, good. Okay. Now, in this part, we start with our tenses. एकच मिनिट द्या, माझा थोडा laptop hang होतोय. Okay. Yeah. In this part, we start with our tenses. Now, what are tenses? As I told you while describing verbs yesterday, our tenses become very, very important when we are referring to some action. Okay. And how do our actions change? We change our verbs. That's how we understand कि आपण कोणता tense use करतोय. Now, mainly there are 12 types of tenses which we have. 3 main types of tenses. We have our present tense, then we have our past tense, and then we have our future tense. Okay, and they have 4 subtypes: simple tenses, continuous tenses, perfect tenses, and perfect continuous tenses.
ओके. सिम्पल टेन्सेस मराठीमध्ये बघायला गेलं तर सामान्य काळ आपण म्हणतो आणि कंटिन्युअस चालू काळ म्हणतो वाटतं. राईट. So these are various types of tenses. If you need Marathi reference तुम्ही गुगल करून घेऊ शकता बिकॉज माझी मराठी एवढी चांगली नाहीये. जेवढं काही स्टुडंट्सनी सांगितलेलं तेवढंच मला लक्षात राहतं. Okay. So You simple are tenses are originally basically. I am originally from Pune only, but I have lived in Mumbai for few years. आणि माझं जे काय म्हणजे लहानपणीपासून सगळं स्टडी इंग्लिश मध्ये झालेलं आहे. ओके. मराठी मी स्ट्रगल करून पास केलेलं आहे 12th मध्ये. वाईस वर्सा आहे. तुमच्या वाईस वर्सा आहे. ओके. सो माझ्यासाठी मराठी म्हणजे आतापासून ओरिजिनली ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका. ओ देन मराठी म्हणजे तिथे मराठीच बोलता का तुम्ही मग का पुण्याला येऊन मराठी शिकला? महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डरवर माझं छोटस गाव आहे. मराठी मीडियम मधूनच झालेलं आहे शिक्षण. ओके. त्यामुळे असं थोडं इंग्लिश कच्चं आहे. But you have like better than other students I would say. तुम्हाला म्हणजे बाकीचे जे माझ्याकडे आता सध्या जे स्टुडंट्स येत आहेत त्याच्यापेक्षा बेटर आहे I would say. Okay. So आहेत म्हणजे we get all types of students. Some come for advanced English also who just want to brush up their errors that they do in while speaking. Some students come at a very beginner level. Some students have understanding of it, समजतं but बोलता येत नाही. And there are some parts which we focus on again. So we get all types of students and we customize according to the student also. Okay. That's why आपल्याला 1-to-1 classes that's where we gain upper hand in 1-to-1 classes. Because बाहेर बघितलं तर तुम्ही आहेत खूप सारे क्लासेस पण ते ई स्टुडंटच्या फोकस म्हणजे ई स्टुडंटच्या प्रोग्रेस वरती फोकस नाही करत. ते जस्ट त्यांचा एक प्रीसेट करिक्युलम असतो तो शिकवतात रिजिडली. काही हेल्प करतंय नाही करत आहे बघत नाहीत युजली. आणि 1-to-1 क्लासेस बघायला गेलं तर खूप कमी इन्स्टिट्यूट्स घेतात. आपला तोच प्लस पॉइंट आहे की आपण 1-to-1 क्लासेस घेतो. पहिला आपला मॉडेल तोच होता बिझनेस मॉडेल वेर वी वर टेकिंग ओनली 1-to-1 क्लासेस. बट ऍज वी स्टार्टेड विथ ऑफलाईन वी कॅनॉट अफोर्ड टू टेक 1-to-1 क्लासेस ना. सो वी स्टार्टेड विथ बॅचेस बट ते पण आपले 1-to-1 अजूनही चालू आहेत आपले. आपण बंद नाही केला तो बिझनेस मॉडेल. Because I feel English म्हटलं की प्रत्येक स्टुडंटची even if you say there are 10 students then there are 10 people, every person will have a different need when we talk about English. So that's the reason we want to focus on 1-to-1 classes. Yeah. So that's how it is. Let's get back to our tenses. So we have 12 types of tenses. So प्रत्येक ह्याच्यामध्ये आपले simple tenses येतात. Okay. जसं की simple present, simple past, and simple future. Then we have continuous the same way. Present continuous, past continuous, future continuous, and all the other tenses. So we will look at them one by one. Okay, one by one करून आपण बघणार आहोत आणि परत लास्टला आपण tenses एकत्र रिवाइज करतो सगळे. Okay, to clear up the concepts. Yeah. So today we are looking at simple present tense because that's the easiest one that we have in our book or in tenses we could say. So when do we use simple tenses? We use it to talk about repeated action. Okay, recurring action. आपण एखादी habitual action जो म्हणतोय जे आपण रोज करतो. Okay, for example, I wake up at 7. So it's a regular action. It's a habitual action. I'm doing it repeatedly. Another thing I can say, we have our class every day at 12 p.m. Right? So it's a repeated action again. So ते आपण simple present tense मध्ये बोलणार. Same way, if you're talking about some kind of permanent truth, that is our say sun revolves around, sorry, earth revolves around sun. So that is again our permanent truth. आपण ते change करू शकतो का? No. Right? It's something permanent. Same way, when we talk about scientific facts, की आपण जी गोष्ट change नाही करू शकत. For example, water boils at 100 degrees Celsius. All these things we will talk in simple present tense only. Okay? That's when we use simple present tense. Now notes मध्ये तुम्हाला त्याचे uses भेटून जातील. You go through it once while studying.
How is our sentence structure? Our sentence structure is very simple. We start with the normal sentence structure. आपण जर बघायला गेलं, आपण आपला नेहमी subject पासून start करतो ह्याच्यामध्ये. Then we have verb in root form. Verb in root form म्हणजे काय? आपले verbs आपण जेव्हा आपण study करतो ना, there are three types of verbs which we have. First form, second form, third form. Example, जर मी म्हणते walk, तर past tense मध्ये मी walked म्हणणार, right? So here we just a minute. Here we just use our present form, the simple form, that is work. ed वगैरे मी काहीही use करणार नाही इथे. ठीक आहे? That is our first form of work. Now next we have इथे आपण जे मेन फोकस करतो ते आहे WH questions आणि नॉर्मल स्टेटमेंट. सो WH questions आपण कसे बनवतो? WH word पासून स्टार्ट करतो आपण. Then we have do and does. Then we have subject and then we have the root form of the verb and the object. Okay, that is how our sentence structure is. Now आपण do आणि does कधी use करतो, that is what we have to understand here. काल आपण is, am, are बघितलं. सेम वे आपण do आणि does पण आपल्या प्रत्येक प्रोनाउन सोबत और प्रत्येक सब्जेक्ट सोबत चेंज होतो. Okay, so does is only used with he, she, it and third person singular. Okay, he, she, it आणि third person singular सोबत आपण does use करणार. All the other subjects we will use do. Yeah, even if we have plural subject, we will use do. Example, where do you want to go this weekend? I want to go to the museum. Okay, I will say I want to go to the museum. Yes, that's our normal sentence. Now s and without s, I and you take root form of the verb. He, she, it take s after the verb आणि आपण does use करतो तिकडे. ठीक आहे? That's what you have to remember. Yes. Yes. Yeah. लक्षात राहील का? रूल लिहून घ्यायचा बिकॉज त्याच्याच बेसिस वरती एक्सरसाइज आहे. हा, एक जस्ट मिनिट. Oh, next. Done? Okay, now let's try this exercise. Same way, we are asking questions and then we are answering them. Okay, कुठे कुठे तुम्हाला WH questions पण यूज करायचे आहेत. I hope you already know the WH questions. आपण काल रिवाइज केले होते. What हे आपण काय म्हणण्यासाठी यूज करतो. Where म्हणजे कुठे, how म्हणजे कसं, right? Who म्हणजे कोण, right? इथे येते तुमच्यासाठी. Yeah. So try doing the exercise. And what do you do at school? What where do you go to school? Answer बघा ना काय. I go to स्कूलचं नाव सांगतोय ना. हो. ओके, हा खालचं. And where do you? Where do you go to school? Where do you go to school? I go to New York School of Music. Okay. Wow. Wow, what do you like your classes? How do you like your classes?
How do you like the classes? Mhm. I love them lot. Love them a lot, like them a lot. दोन्ही use करू शकतो आपण. Okay. What do Tanya do? हा, तानिया थर्ड पर्सन सिंग्युलर ना, Ha, तर काय यूज करणार, डू का डज? do, डज. थर्ड पर्सन सिंग्युलर सोबत डज. ओके. does. Ha. हम्म. She is a teacher. हम्म. She does an art class at a school in Denver. शी टेक्स म्हणू शकतो किंवा शी टीचेस म्हणू शकतो आपण. Okay. And what about Ryan? And what about Ryan? Where does he work? रायन येते. रायन. Ryan. Where does he work? He works for a big computer company in San Francisco. करेक्ट. What does he do exactly? हम्म. He is a web designer. हम्म. He develops fantastic websites. डेव्हलप किंवा डिझाईन्स, मेक्स तिन्ही यूज करू शकतो. आपण कोणताही वर्ब यूज करू शकतो. ओके. मेक्स पण म्हणू शकतो, डिझाईन्स पण म्हणू शकतो. ऑल आर करेक्ट. येस, अंडरस्टूड. Yes. गुड. लिहून काढले आन्सर्स? लिहिले नाही, असंच विचार लिहून करून सांगितलं. लिहून घ्या, लिहून घ्या. नाही तर मग परत तुम्ही जेव्हा एक्सरसाइज करायला बसाल ना तेव्हा कन्फ्युज व्हाल. प्रिंटआउट्स काढलेत का तुम्ही? नाही, आज काढेन मी. ठीक आहे, काढून घ्या. काढून घ्या. तुमच्या इथे कितीला बघतायत? अदरवाइज इफ यू वॉन्ट यू कॅन टेक इट फ्रॉम मी ऑल्सो. मला म्हणून की मी लॉट मध्ये काढते तर मला स्वस्तात भेटतात. मला यावं लागेल तिथे. हा, एकदा या ना इन्स्टिट्यूटला. शनिवारी असतात का? सॅटरडे? हो हो, शनिवारी असतो ना. शनिवारी आपला डाऊट क्लिअरिंग सेशन पण असतो. तुम्ही ऍक्च्युली बघायला गेलं तर सॉल्व्ह करून मला ऑफलाईन येऊन देऊ शकता. मला चेकिंग करण्यासाठी पण बेटर जाईल. ओके, चालेल. मी ह्या वीकचे काढून घेते आणि येऊन प्रिंटआउट्स घेऊन जाते. चालेल चालेल. फक्त सांगा मला, म्हणजे मी पण माझ्याकडे तसे प्रिंटआउट काढून ठेवेन. हो.
First the second one. And do you to school? What do you? Where do you? Where do you go to school? Yes. I go to New York School of Music. Yes. How do you like your classes? I like them How do a you? lot. Correct. What does Tanya do? Mm-hmm. Right? Correct. What does Tanya do? She is a teacher. Mm-hmm. She is an art class at a school in Denver. She takes or she teaches? दोन्ही येऊ शकतो. She Takes, teaches. What about Ryan? Where does he Ryan. work? Ryan. 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 Mm-hmm. He he worked for a big computer company in San Francisco. Mm-hmm. Next. What does he do exactly? Mm-hmm. He's a website designer. He designs fantastic websites. Correct. Very good. Okay. Now, same way, you have to do the exercise B for homework. You will try to find out, reporter, it's already given. So, same way, you will try to find out what a flight attendant does, what a teacher does, and you will try to make it into sentences. Now, remember, it has to be only present, simple present sentences. Okay. And then Okay. after that you will put them into a proper sentence. जसं आपण पहिलं केलं ना exercise proper sentence मध्ये टाकलं. So you have to put them into proper sentences. A reporter works for a newspaper. He or she interviews people and writes stories. असं त्याला sentence मध्ये तुम्ही टाकणार. Okay? That you will do it for homework. Now be consistent with the simple present tense. ठीक आहे? Simple present tenses use करायचं आहे तुम्हाला. अजून कोणता टेन्स नाही यूज करायचा आहे. Now this writing task also you will do it for homework. You have to write a biography about your classmate, but here you don't have a classmate, so you can write about me depending on whatever you know about me, or you can write about someone you know at home. ठीक आहे. पण इथे तुम्ही जेव्हा लिहिणार तेव्हा ही किंवा शीच यूज करणार, त्या पर्सनचं नेम यूज करायचं नाहीये. ठीक आहे. ही किंवा शी करायचं आहे. Okay. Okay. Yeah. Why? Because we are trying to be
discreet also. त्या person बद्दल आपण directly बोलायचा प्रयत्न नाही करत आहे. Okay, because you're submitting that to me, that person might not like you talking about him and telling me about him, right? So that's why we are going to use he she. And accordingly, आणि he she use करण्याचा दुसरा reason असा पण आहे की आपले verb plus s आपण he she it सोबत use करतो ना, तर ते पण आपल्या practice मध्ये होऊन जाईल. Okay, so that's how you will write it down. It has to be at least one page. Yes. Okay. Yeah. Next, again, we have our conversation. We will be listening to the conversation. Okay. But before that, I want you to read the first part. जे A वाला part है ना, तो read करो. Kevin आणि Ali. Kevin आणि Ali. Okay. Kevin said, so, do you usually come to the gym in the morning? Ali, yeah, I do. I usually come here at 10. Kevin, really? What time do you go to work? Ali, oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Kevin, wow, that's late. When do you get home at night? Ali, I usually get home at midnight. Kevin, midnight? That is late. What do you do exactly? Ali, I am chef. I work at the Pink Elephant. Kevin, that's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. Yes. So they are meeting for the first time. They don't know each other. That's why he is introducing. So the conversation झाल्यावरती last when he said, "Oh, by the way, I'm Kevin," because they didn't know each other's names, right? That's the reason. So again, he is being consistent with our simple present tense. Usually, हे आपण simple present tense सोबत use करतो. I usually get home at midnight. Okay, that's how we say it. Midnight म्हणजे कधी? रात्रीची 12 वाजता. Noon म्हणजे कधी? दुपारची 12 वाजता. Okay. It's exact time again. That's why we are using at with it. Now again, आपण पुढे आपले prepositions बघणार आहोत. That's our part that we are going to look at in this chapter. So let's listen to the rest of the conversation. You have to focus on the question. What time does Kevin get up and what time does he start work? Okay. Okay. आवाज नाही येते का? एक मिनिट. Sorry. Nice. Yes, sorry. I forgot to share. Well, What time does Kevin get up? Listen to the rest of the conversation. What time does Kevin get up? Start work. And what about you, Kevin? What's your day like? well, right now I'm in school, so I just have a part-time job. But I'm pretty busy. I get up at 6 o'clock on weekdays. I have class from 7 to 9, and then I come here to the gym. I work from 11 to 2. Then I have classes in the afternoon So where do you work? at the Hungry Student Restaurant near the university. I'm a dishwasher. Really? Say, you want to work at the Pink Elephant? Okay. So what time does he get up? At 6 a.m. in the morning. Okay. And when does he start work? He start work 7 to 9. Starts work. 11. He starts work at 11. Okay. Kevin gets up around 6. He starts work at 11. Simple present tense again. Okay. Now, the next part that we look at is okay. This question: what do you do on weekdays and on weekends? So you need to tell me about your routine with simple present tense. I usually wake up at weekend in
8 a.m. in the morning, On weekend. On and weekend. after on weekend at 8 a.m. in the morning. Then I read newspaper. Then I clean my home, other household activities like mopping, flooring. Then I go to the bath, and then I make puja, then breakfast. After Do that, puja. do puja. Then after I prepare breakfast, then play with child. After that, I will make lunch, Okay. and in the evening, then cleaning home, playing with my child. I'll take her to the garden, Pretty hectic and at schedule. last, yeah, Pretty hectic schedule, I would say. I also prepare dinner and then clean utensils, kitchen, Okay. everything. At last, I will talk to my brother because they free at night only. Then I go to the Yeah. bed. ही म्हणणार. आपल्या आता मराठीमध्ये आपण जसं म्हणतो ना ते आपण जे आदळ देऊन बोलण्यासाठी ते यूज करतो तो नाही म्हणत. तसं इंग्लिशमध्ये नसतं. इंग्लिशमध्ये दे हे प्लुरल साठीच आणि ही हे सिंग्युलर साठी यूज केलं जातं. ओके. इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह रिस्पेक्ट, जर तुम्हाला आदळ देऊन म्हणायचं तर तुम्ही माय हजबंड म्हणू शकता ही म्हणण्याच्या ऐवजी. दॅट्स द मॅक्स दॅट यू कॅन डू. ओके. बट हीच म्हणणार, आपण दे नाही म्हणणार एका पर्सनचे. ठीक आहे. दॅट्स अ रूल दॅट यू शुड. Yeah, I have two brothers, so I said they. Okay. No problem. Yeah. Yes. Now, next part. Here we look at our pronunciations. Syllable stress आपले कसे असतात. What are syllables? Syllables म्हणजे आपण एखादा consonant use करतोय, त्याच्यासोबत vowel use करतोय. They become our syllables. For example, मराठीमध्ये पण आपण क, ख जेव्हा बघतो, तेव्हा का, की, कु कसं असतं हे बघतो, right? तर ते आपले syllable होऊन जातात. So same way in English we have our syllables. So when we look at the word, some syllables in a word have more stress, some have less stress. For example, when I say jumper, jumper चा j चा sound वरती आहे आणि प चा खाली आहे, right? Salesperson, sales चा sound जास्त आहे, person चा खाली आहे. Accountant, accountant चा जो sound वाला part आहे त्याच्यावरती stress जास्त आहे, right? So your homework is you have to practice this with the audio in homework, and then त्याचे खालचे जे words दिलेले आहेत ना, that also you will practice with the audio. Okay? Audio ऐकायचंय आणि मग same way तुम्हाला बोलण्याचं practice करायचं आहे. Okay? Okay. ऑडिओची लिंक तुम्हाला नोट्स मध्ये मिळून जाईल. ओके. युट्यूबची लिंक आहे, तसं ते तुम्हाला नोट्स मध्ये मिळून जातील. येस. नाउ नेक्स्ट थिंग दॅट वी हॅव. टाइम आहे ना तुमच्याकडे? 1 वाजून गेलाय म्हणून. हा लास्ट पार्ट आहे. हा, एक 5-10 मिनिटं आपल्याला लागतील. Yes. So now we look at prepositions of time. So just like I told you, prepositions, yesterday we studied that prepositions help us to relate one part of the sentence to another part of the sentence, right? We have 3 types of preposition: prepositions of time, prepositions of place, and prepositions of direction. First thing that we look at over here is prepositions of time. पुढे जाऊन आपण place पण बघणार आहोत. Okay? So for time, we use the word at. At आपण कधी यूज करतो? When we are talking about exact time. Okay? Clock time सोबत आपण at यूज करणार. For example, our class starts at 12 p.m. right? Okay. So that's when we use at. When do we use around? Around आपण आसपास म्हणतो ना, 12च्या आसपास आपला क्लास. That means around. Okay? Early म्हणजे लवकर, late म्हणजे late. Until is up to that moment. Okay? आपण जेव्हा म्हणतो up to that moment, that is our until. Yes? So I stay up until midnight on Saturdays. म्हणजे मी midnight पर्यंत जागी राहते. पर्यंत जो आपला असतो ना, that is like our until. Before म्हणजे आधी, after म्हणजे नंतर. ओके. इन पार्ट्स ऑफ डेज सोबत यूज करतो, नाईट सोबत आपण नेहमी at यूज करतो.
येस. डेज सोबत Okay. आपण ऑन यूज करतो. वीकडेज, सॅटर्डेज, मंडेज, ट्युजडेज आपण ऑन यूज करणार. सेम वे आपण वीकडेज, वीक नाईट्स, वीकेंड्स हे आपण ऑन यूज करणार. ओके. मग आपण जेव्हा टाइम सांगतो, आपण टाइम वेगळ्या वेगळ्या वे मध्ये सांगू शकतो. आपण म्हणू शकतो 6 AM, 6 PM, अदरवाइज वी कॅन से 6 in the morning, 6 in the evening. आणि आपण एक्झॅक्ट टाइम सोबत ओ क्लॉक यूज करतो, एक्झॅक्ट टाइम सोबत. ठीक आहे. राउंड फिगर टाइम 6:30 o'clock नाही म्हणू शकत आपण, 6 o'clock. ठीक आहे. Okay. That's how we talk about time. Any questions in this part? No. Yes. The prepositions फक्त of time important आहेत. 6 o'clock, 7 o'clock इथे यूज करतो. 7:30 o'clock असं नाही म्हणू शकत, ते बसत नाही ग्रामर मध्ये, राईट? येस येस करेक्ट. ओके. आपण 6:30 PM, 7:30 PM असं म्हणू शकतो. PM किंवा AM असं म्हणू शकतो. ओके. ओ क्लॉक फक्त राउंड फिगर टाइम सोबत यूज केला जातो. ओके. आता प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आपले खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे, बिकॉज ह्याच्यामध्ये खूप जण मिस्टेक्स करतात. ओके. सो नोट्स मध्ये तुम्हाला त्याचे एक्झॅक्ट रूल्स मिळून जातील. सो आता हे रूल्स पण लिहून घ्या आणि नोट्स मध्ये पण तुम्हाला रूल्स मिळून जातील. ते पण तुम्हाला लक्षात ठेवणं इम्पॉर्टंट आहे. येस. ऍट, अराउंड, अंटिल, बिफोर हे आपण क्लॉक टाइम सोबत यूज करतो किंवा नून आणि मिडनाईट सोबत यूज करतो. इन द हे आपण मेन पोर्शन्स ऑफ द डे सोबत यूज करतो, एक्सेप्ट नाईट. नाईट सोबत आपण ऍट यूज करतो. ऑन जर आपण यूज करतो डेज ऑफ द वीक किंवा मग मंथ सोबत यूज करतो. ठीक आहे. हा, हे रूल्स तुम्हाला नोट्स मध्ये परत मिळून जातील. येस. नाउ ट्राय डुईंग द एक्सरसाइज ए. पहिले वाला मार्क केलेले, सेकंड वाला तुम्हाला करायचंय. आय गेट अप ऍट 6. अंटिल 6 म्हणू शकत, 6 पर्यंत उठतो इज इनकरेक्ट. 6 ला उठतो. ठीक आहे. आता ऍट वीकडेज का ऑन वीकडेज? ऑन वीकडेज येते. करेक्ट. व्हेरी गुड. सेकंड वन. I have lunch at 11:30 करेक्ट. on Mondays. करेक्ट. व्हेरी गुड. I have a little snack in Wrong. Around. sorry, around and at night. Correct. On Fridays, I leave school early. Correct. लवकर. Early. बरोबर. Yeah. I stay up until 1 a.m. on weekdays. Weekends. Weekends येते. On weekends. बरोबर. Sorry, weekends. I sleep around noon on Sundays. Until noon. Noon पर्यंत. I sleep until noon on Sundays. Very good. Correct. Okay. लिहून घ्या पटकन answers so that you remember while studying.
एकच मिनिट द्या. First at on, second I have lunch at on Mondays. I have a little snack around 10 at night. Correct. On Fridays, I leave school early. Correct. I stay up until 1 a.m. on weekends. Correct. I sleep until noon on Sundays. Correct. Okay. Now your homework is part C वाला जे आहे ते, you have to try answering these questions about you using the correct prepositions and your simple present tense. Okay, both use करायचे. दोन्हीही rules use करून you have to try doing it. Okay, that's your homework. Okay. Next we have listening task. We will do the listening tasks quickly. Late होते का तुम्हाला? नाही ना? नाही. Let's finish the listening task and then we will stop. Okay. Now listening मध्ये तुम्हाला काय करायचं? You have to listen to the audio of course and then you have to mark. You have to listen to Greg, Megan and Laurie talk about their daily schedules. Okay. And then you have to complete the chart. त्यांचा जॉब काय आहे? किती वाजता उठतात, किती वाजता घरी जातात आणि किती वाजता झोपतात. Now listen to it carefully because Laurie वाला part परत confusing आहे. Okay. So morning बोलते का evening बोलते ते नीट ऐका. Okay. ऑडिबल नाही. माइक ऑफ आहे. म्यूट वर. एक मिनिट. One minute. There is some error. Give me 1 minute. Page 12, Exercise 10, Listening. Daily Schedules. Part A. Listen to Greg, Megan, and Lori talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Greg? I'm a mechanic. Oh, yeah? So, what are your work hours like? They're okay. I work in the mornings and afternoons. I get up around 6 a.m. and I work from 7 a.m. until 3 p.m. I get home pretty early, about 4 p.m. I go to bed at 10. And what do you do, Megan? Well, I'm a receptionist. It's a regular 9 to 5 office job. So I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Lori? Well, my hours are a bit different. I'm a nurse. I start work at 11 o'clock at night. I work until 7 a.m. Wow. So what time do you get up? I get home at 8 and go to bed at about 8:30, and I sleep until 4 p.m. And what do you do in the evenings? Oh, you know, I have dinner, watch TV, see friends. It's a great schedule for me.
Did you understand it? Yes. So Greg is a mechanic. He gets up at 6 a.m. He gets home at 4 p.m. Okay. And he goes to bed at 10 p.m. Correct? Okay. Megan is a receptionist. She gets up at 7 a.m. She gets home at 6 p.m. and she goes to bed at midnight, or you can say 12 a.m. also. Okay. Laurie, she's a Yes. nurse. Her timings are a bit different, as she said. She wakes up at 4 p.m. Okay. She gets home at 8 a.m. and she goes to bed at 8:30 a.m. 8:30 a.m. 8:30 a.m. Yeah. Okay? Yeah. So her timings are a bit different because she works in a night shift. Okay. Now same way you will do the reading task for homework. Yeah. Easy आहे तुमच्यासाठी फक्त information correct वरती focus करा. And we are done with unit 2. I will be sharing vocabulary for today also. कालच्या पण PDF मध्ये खाली vocabulary चे exercise होते. If you must have seen, I'll just show you one. एकच मिनिट माझा PC हँग होतोय. Okay. हँग झालं. काही प्रॉब्लेम नाही, उद्या बघूया. नाही झालं होतं. सो हे कालचं आहे. आजचं पण मी तसं सेंड अपडेट करून देईन तुमचं टीचमेंट वरती. ठीक आहे. खाली स्क्रोल केलं की ॲज इट होमवर्क वाला पार्ट आहे. सेम वे तुमच्या लास्टला तुम्ही गेले ना की व्होकॅब्युलरीचे एक्सरसाइजेस आहे. ओके. कालची व्होकॅब्युलरी एक्सरसाइज तुमचे होते लँग्वेजेस, कंट्रीज अँड नॅशनॅलिटीज. ठीक आहे. आजचे आय विल बी शेअरिंग फॉर वर्क अँड जॉब्स. ठीक आहे. ते तुम्ही करायचे आहे. थोडीशी जनरल नॉलेज पण इम्प्रूव्ह होईल याच्यामध्ये तुमची आणि थोडंसं इंग्लिशचे वर्ड्स पण तुम्हाला कळतील. येस. लँग्वेजेस कंट्रीज आपण पहिलं का करतो बिकॉज वेगवेगळे लँग्वेजेस वेगवेगळे कंट्रीज बद्दल आपण परत परत या बुकमध्ये बोलत आहोत. सो विथ दॅट यू गेट टू नो अबाउट वर्ल्ड ऑल्सो. राईट. सो दॅट हेल्प्स. आणि याचे रेकॉर्डिंग तुम्हाला तिकडे अवेलेबल असतील. कधीही रेकॉर्डिंग पाहिजे असतील यू कॅन रेफर इट. Say hello, ma'am. Hi, ma'am. Hi, what's your name? Tisha. Nisha. Cute name. ओके. सो तुम्ही होमवर्क करून घ्या. ठीक आहे. येस. मी आजचं स्टडी मटेरियल अपडेट करून देईन. यू कॅन यूज इट. ऑडिओ पण आहे आणि मी तुमच्यासोबत फॉनिक्सचा व्हिडिओ शेअर करेन. तर ते फॉनिक्सचा व्हिडिओ पण तुम्ही ऐकायचा आहे. ओके. चालेल. येस. ओके देन आय विल सी यू टुमॉरो ॲट 12. Bye bye. See you. Bye. See you. Bye.